Всем привет! Продолжаем играть Hogwarts Legacy. Что тут у нас? Мы, короче, попали в озере, нам дали 20 монет, как полному бомжу. А теперь идем долбить темных волшебников, видимо. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! Oh, I shall endure. А, ты вообще без защиты. Вообще, давай, отдыхай. А ты что за клоун? А здесь, кажется, вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, с заклинанием. Это ж клоун какой-то. To your knees. How embarrassing! На, получи, долбани. Да, давай это. Пока. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Да вообще долбанутые. Реально дебилы. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story. Что за звук? Thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Что за звук? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Она сказала вайф. Working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Что за звук? Она сказала вайф, а в переводе была подруга. Задумайтесь. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Так. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a Что за trunk звук-то? chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent.
This trunk. Yes, take Ну, могу я взять-то? already have some. Спасибо. The mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Так, Each и... trial has these features. Place the mallow sweet on the swell and see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these Leviosa. vines. Incendio. Ну, зажечь, наверное. Beard! The flames make the pyre sing. Да, вот это головоломки. Я бы никогда в жизни не решил их. Beard, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Что за I звук? got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Да, давай. Ищи, конечно... Мне не ясно. Что означает сундучок вот этот? Здесь какой-то... Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Мне вот одно не совсем понятно. А типа, ну... На какую аудиторию рассчитывали они, когда делали эту игру? И, типа, понятно, что игра будет дико популярной. Ну, она и популярная, ладно, но... Ну, задания скучные. Ну, буквально. Типа, ну, вот эти вот... головоломки, типа, они, ну, не головоломки. Ну, не знаю, как-то очень странно. Эти... О! Найди рисунок, найди бабочку. Что там еще? Все эти глупые задания, типа, найди плюй камни, по всему Хогвартсу уходишь и... Ацу. Еще смысл этого я вообще не понимаю. Помочь какой-то девочке токсичной, которая всех плюет своими камнями. Надо было отобрать ее камни, на самом деле, мне кажется. Помочь ей социализироваться таким образом. Тоже не понимаю чел, который... ну, в рифму обзывают, вот это вот, я не помню, там что-то боялся, типа, и... Ну, сам сходи. Leviosa. Accio.
Это что, сундук? Ха-ха. Там побежали. Скроб знает, что отыскать книгу, в ней чего-то не хватает. Скроб считает, что прекратишь внимание опасно. Скроб поставит еще одну записку, она лежит круг ко мне за мостом. Будь осторожен, никому не говорите об этом. Великолепно. То есть логика в том, что чем больше записок, тем меньше шанс того, что их найдут, правильно? Я, возможно, что-то не понимаю. Да не тебя. От его. Ты ёкаломана. Вот. Серьезно, надо вставать под углом каким-то. Ну, алло. Ну вот он лежит. Мы почти на месте. Теперь спустись к тыквам, они открою ко мне. Записка будет в одной из них, возможно, сможешь вспомнить сейчас Скроупу. А почему я не мог отцу притянуть его? I think I know just the place. Я там уже был, да. Ну то есть он... То есть они решили меня отправить в замок, а потом вернуть сюда же. Все правильно понял, да? Revelio. Ок. Вы с Изриной, поэтому как уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал, сколько ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ой-ой-ой. Так. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Давайте так. Я среднестатистический ученик, директор. Я боюсь директора, не хочу насовить директора. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster.
Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Это хорошо. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Доброе, конечно. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your Revelio. And the ring. Да. Мальчик на побегушках у всех буквально. У эльфов, у магов, у каких-то шизиков еще непонятно каких. У всех. О, здорово, жаба. А, блин, залагала. Ух ты, блин. Блин, жаба-то вообще сильная. Ха-ха, получи. Язык топиройки. Язык топиройки, получается. А, сразу с несколькими, да? Так, нам надо занять какую-то удобную позицию. Сейчас. Вот такую, типа, и бить их. Бить их сверху. Мы умные, мы умные. Я так вот... Ох ты, ё. Я вот точно умный. Ха-ха-ха. Incendio. Тихо. Accio. Incendio. Да, пусть я с гейминг, но... Incendio. Incendio. Тихо, 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 тихо. Забираемся. Аккуратно. Мне очень интересно, я могу блокировать их? Ой, я могу. Супер. Супер. Incendio.
Не почувствовал, как говорится. Главное, это тактика. Вообще, изи. Все это первойки, что им нет, не надо. Ну, что-то жаб-жабича я вообще очень слабо бью, конечно. Прямо скажем. Слабовато. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Да. Я думаю, кальмар живет. О, блин. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Да, пофиг. Revelio. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now.
Поплыли к эльфу. Сори, бедолага. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. По-любому. Что такое? А это что такое? А, это был вход в эту байду. А это что такое? Ну, ради прикола. Давайте. Глянем. Видимо, нет. Нужно лучше обезоруживающее заклинание. Где его выучить? Ё-моё. Это испытание Мерлина. Мне не очень интересными показались, так что вообще пофиг. Но они вроде даже ничего не дают. А всё? Типа экспу дают за то, что я убиваю врагов. Вот этим я и буду заниматься. Все остальное нас не интересует. Но меня так точно. Надеюсь, будет побольше движа в игре. А то как-то пока очень мило. Окей. Что, ну, запретный лес? Revelio. Что, жаба? Моя долго дал бит, но не знаю. Revelio. Do you think the Ashwinders would take me? This is the life. Answering her no one. Sold some baby necklace the other day. Fetched a small fortune. You always get more when they're small. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that. Погодите, дайте-ка я сохранюсь на всякий случай.
Тут есть какой-нибудь F5, типа, или вот это вот? Все, сохранение. Сохранено. Погнали долбить. Ну, я вряд ли проиграю, но... Типа... Come here, crupmate. Head in the clouds, this one. Not so tough Блин. now, are ya? Да я... Погодите. Isn't Nora Treadwell's precious little guardian? Выпей, выпей, выпей! Afraid? Accio. What have you done? Let's play Predator and Prey, shall we? No. Меня чуть-чуть хп восстановили. А кто там самый хочет долбиться? Я не вижу просто даже. Ладно, отойдем. Походу у меня вне боя восстанавливается хп. Да, реально, вне боя восстанавливается хп. Имба. Полностью? А, он в кого-то превратился. Дурачина. Incendio. Видал? Магию. The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. Пустой шитер просто. А тут чё? I should investigate. Ну, Revelio. по-любому, да, надо бы. Чё, как думаете, хорошая идея? Погнали. Видимо, была хорошая идея. Все? Revelio. В целом меня устраивает. Очень странная штука. Да ладно. Могли бы просто здесь сундук поставить и все, чтобы я туда-сюда не нажал. Какой смысл вообще с этого? Реально не понимаю. Некоторые решения в этой игре вызывают вопросы. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. What was that? Ой, до свидания. Revelio. Уничтожены дешевки. Так, ну что сделать-то надо? I should come back to this another time. Я типа, ну, не могу. Мне Шумсби должен сказать это заклинание или кто?
Призывайте это типа отцо, вот это вот, да, это я помню его. Помню эту локу. Что-то я вообще не понял. Мне нужно выучить обзоружить заклинание, прежде чем после запрезоничных галкадов запретный лес. Для этого мне что надо, извиняюсь? Просто фигарить? Ну, предположим, что Шумсби меня научит обезоруживающим заклинанием. Я так понимаю, это экспеллярмус. Я пока еще не привык драться. Как привыкну, будет нормально. Пока что не привык. На самом деле тупо. Почему у врагов красный щит? А у меня единственное заклинание, которое может пробить, это инсендио, и оно вот на таком вот короткоплюсеньком расстоянии только юзается. Я же их даже подтянуть к себе не могу отцу. Так, Шумсби, давай, учи меня экспеллярмусу. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Shall I fetch the dummy? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Угу. If you need to stop practicing. Угу. Давай. Так. Incendio. Good one. Good one. Так. Accio. Incendio. Я примерно так и делал. Excellent form. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Ну ничего. Ладно, я понял. Сейчас у меня все перезарядится. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Это типа ты медленно бьешь и так далее. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. А это все? А кто меня научит экспеллярмусу? Можно вопрос вам задать? Кто? Давайте призыватели, там, матч. Кто меня реально экспеллярмусу научит? Что за бред? Типа, у меня уровень должен быть выше или что? Я не понимаю просто, но мне игра не говорит. Выучить экспеллярмус. Где? У кого? Скажите, я выучу. How nice, Revelio. my young friend. Че, мне с тобой, что ли, соревноваться? Ой, опять ты. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Хорошо. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Ever-changing game, кстати говоря. А у меня намного хуже стоят синие. Nothing to it.
Ну, вот этот очевидно. That was one for the ages. Акия. Он выбить хочет? О, господи. Мне вот этот надо брать. Вот тот. Это синяя зона. Lucky shot. Да нет, просто лох. О, давай все. А что это было? Законно вообще? Ладно, мне все, что надо сделать, это уже победить, да? Ну, я победил. I'll let you have that one. Well done. You beat me. Да, вот все, давай. Гуляй. 100 очков с Изерину, пожалуйста. Bit of good luck, that's all. Не расстраивайся. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. В смысле не смог победить? Я победил. Просто это не для тебя. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. Так ты сам мне сказал, что? Perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Ну вот именно. Чуть за грубости. Я еще к тебе груб был с самого начала. Вообще, блин, непонятно. Я ему ничего не грубил, блин, он мне говорит, вот, ты, блин, вообще хреново играешь, поэтому другие не стали бы с тобой играть, а он согласился. Ну, что это такое вообще, давай это. Головешка, ты думай своей, что ты говоришь. Я же тебе не грубил. Ничего. Ладно, я что считаю? There you are. The cross-wands duelist to beat. Что нам стоит завершить на этом серию. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube, на Рутуб, на ВК, на Twitch, на Telegram. А еще можете оформить подписку на Бусти. Это нам поможет, капец. Деньги потекут рекой, наверное. Конечно, нет. Ну вот. Спасибо и до новых встреч.